Goeiedag dames en heren. Dit is een streven van de Universiteit Stellenbosch om tastbaar bewys te lewer dat ons in voeling is met die samenleving waarbinnen ons functioneer en waarbinnen baie mense hulle weg moet vind en hulle suksesse moet behaal. Een van die maniere waarop ons dit doen is die Rector se Uitstygtoekennings. The Rector's Award for succeeding against the odds was instituted to give recognition to deserving students who excel despite challenges such as disability, chronic illness, and socio-economic circumstances. If you are privileged to have attended a school with high academic standing and enough money for additional tuition, when you go home to a safe place, when you live in a welcoming environment with enough to eat and have a stable family, and when you study within an enabling environment, it is worthwhile remembering people who struggle to do the same without all of that. Maar soos die samelewing vandag saamgestel is, het die Universiteit Stellenbosch talle studente wat deur moeilike omstandighede in die gesig gestaar word en toch akademiese sukses behaal. Studente word jaarliks genooi om aansoek te doen vir die Rector se Uitstygtoekennings. En ek moet vir julle sê, dit is net so gewoonlik 'n baie dik leer van mense wat aansoek doen. En ons kan eintlik net vir 'n handjievol van hulle die erkenning gee wat hulle verdien, maar veel meer verdien hierdie erkenning wat vir ons hulle verhale vertel en wat vir ons laat verstaan wat eintlik in ons land gebeur. En ek wens soms dat ons dit reg kan kry om van hierdie verhale bekend te maak, te publiseer, sodat meer en meer van ons weet wat eensame mense met eensame stryde loop tussen ons rond. Suksesvolle kandidaate van die Rector se Uitstygtoekennings ontvang elkeen 'n beurs ter waarde van R60.000. It is with great pleasure that I now introduce the recipients of the Rector's Award for succeeding against the odds for 2011. The award is made to assist dedicated students who persevere despite a variety of challenges to develop their full academic potential. First person, Rejoyce Gavhi. Rejoyce Gavhi intended to complete her PhD in mathematics at Stellenbosch University at the end of this year. However, in 2009, she was diagnosed with cancer, and due to medical treatment, she was unable to reach her academic goal in this year. Rejoyce obtained a master's degree in mathematics cum laude in 2008. She tutored first-year math students for a number of years, and in 2008, she also started with her doctoral research. Initial feedback indicated that she has the potential to become an excellent lecturer and professor in this field. Despite the cancer treatment, Rejoyce never gave up her hope, and she tried to continue with the research. Since the beginning of this year, she has been regaining her strength, and since March, she has been in a position to give her full attention to her studies again. She aims to complete a doctoral degree by the end of 2011. Rejoyce has proven her dedication and her perseverance, her excellence, and she's an example to all of us present here this evening. Congratulations, Rector. Wanele and his twin brother, Wanele. Wanele will just stand and people see you. They are from Chrizelda, and both first-year medical students in the Faculty of Health Sciences. Their mother is a domestic worker and their father unemployed. Due to tuberculosis, Wanele could not achieve the excellent academic results that he had been on course for in grade 12, and bursary offers were subsequently withdrawn. Thanks to the support of dedicated students, of dedicated teachers, who paid for his registration fees and who also paid for the National Health Sciences Placement Test for Health Sciences, he could enroll because of that as a medical student at Stellenbosch University. Wanele and Wanele share a room in Kerkenberg, a residence on the Tygerberg campus. Wanele serves on the sports committee
He's a youth leader at the Love to the World organization and has been involved in various outreach projects in Khayelitsha since 2008. Wanele has passed 3 of the 4 subjects that he has written so far, all of them with distinction. He is described as a model student and a role model, as well as a sincere, hard-working person with integrity. Ladies and gentlemen, here we have a man with a brain for medicine and a heart for people, who gives back to the community. Indeed, a worthy recipient of the Rector's Award for succeeding against the odds. Nadine Nel. Nadine Nel was a tweedejaars student in fysiotherapie van Tafelsit in Mitchells Plain. Dit is 'n omgewing waar baie min jong mense bo 17 jaar nog op skool is. En vir die meeste is verdere studie nie eens 'n opsie nie, grootliks weens finansiële oorwegings. Sy is die oudste van 3 dogters en het tot 'n paar jaar gelede saam met haar ma en susters in 'n Wendy-huis agter in 'n erf gewoon. Nadine vertel dat sy haar vasberadenheid, ambisie en deursettingsvermoë van haar ma geërf het. Sy het as algemene werker, dis nou haar ma, by die Grote Skuur Hospitaal begin, maar onlangs as verpleegster gekwalifiseer, sodat sy haar gesin se lewenskwaliteit kan verbeter. Ondanks die feit dat Nadine geen vadersfiguur in haar lewe het nie, en het 'n gebied kom met baie sosio-ekonomiese struikelblokke, het sy goed presteer op skool. Ook op universiteit blink Nadine uit, en het sy reeds 3 onderskeidings behaal. Maar sy sit nie heeltyd net agter die boeke nie. Sy speel ook netbal en sokker, en neem deel aan atletiek. Nou Nadine sê vir my, sy is maar iemand wat net so gelos wil word, as sy daar agter sit en haar werk doen, maar ek het haar gesê, vandag gaan ons haar hier voor die ligte kry, en voor die kameras kry. En Nadine is 'n voorreg om saam met u hierdie foto te neem. Chrizelda Petersen. Chrizelda is 'n BCom-student in haar finale jaar, wat volgende jaar 'n leersgraad in bestuursrekeningkunde wil aanpak. Sy het in Beacon Valley in Mitchells Plain groot geword, en is dikwels blootgestel aan sosio-ekonomiese probleme, soos dwelmmisbruik, bendegeweld en armoede wat algemeen is in die gebied. In 2005, toe sy in graad 11 was, het sy swanger geraak, maar ondanks al die verwyte en vooroordelende kykke, het sy die eise wat moederskap aan haar gestel het aanvaar, en toch nogtans het sy haar skoolloopbaan hervat. In 2007 het sy matriek met 'n A gemiddelde geslaag, en in 2008 het sy by die Universiteit Stellenbosch vir 'n BCom graad ingeskryf. Haar dosente beskryf haar as 'n intelligente, volwasse en ambisieuse student van uitstaande akademiese kaliber, maar toch is sy beskeie sê hulle oor haar vermoëns. Sy het die afgelope 2 jaar 6 vakke met onderskeiding geslaag en verlede jaar 'n gemiddelde van 76,8% behaal. Chrizelda, jy is 'n rolmodel vir ons almal, en het bewys dat terugslag nie onoorkomelijk is nie. Gaan so voort en ons hou jou dop op jou ontwikkelingspad. In July this year, the university launched its Hope project. One of its strategic objectives is to bolster student success. And this Rector's Award for succeeding against the odds, and the Rector's Award for your different roles in leading this university and guiding its course and taking it into the future, but also your academic success and the important work that you have done. They are all marks of a potential of a country. Don't let anybody tell you anything different. Wat ek graag wil sê is ons maak 'n plek waar dit is. Ons maak hierdie universiteit waar dit is. Almal van julle suksesse is die boublokke van hierdie universiteit se sukses. En moenie dat enigiemand vir iets anders vertel. En as ons werk aan die boekprojek, Stellenbosch boekprojek, dan is dit eintlik omdat julle daardie boek verteenwoordig. As ons vir julle dankie sê, is dit omdat ons bly is, dat ons land 'n toekoms het.